మీతో మాకు ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఉన్నాయి బికాజ్ యు ఆర్ అవర్ పోస్టర్ గర్ల్ డ్యూరింగ్ అవర్ ఇంటర్మీడియట్ డేస్. ఇంటర్ హాస్టల్స్ అనగానే ఖచ్చితంగా ద్రోణ పోస్టర్స్ ఉండేవి. స్విమ్ సూట్ పోతుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఆ గ్లామ్ నుంచి ఏదైతే ట్రాన్సిషన్ ఉంటుందో స్పెసిఫిక్ ఫేస్ లో నోన్ ఫర్ యువర్ ఫిజికల్ అపీరియన్స్ యాజ్ వెల్. వచ్చేటప్పటికి ప్రీమియం అంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ అనే కైండ్ ఆఫ్ ఒక క్రైటీరియా మీరు బిల్డ్ చేసుకోగలిగారు. ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ ద గ్రోత్. నాకు వస్తున్న స్క్రిప్ట్స్ అన్ని దే ఆర్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద ట్రైలర్ ఇస్ కొంచెం ప్యారలల్ స్టోరీస్ రన్ అవుతున్నాయి టూ డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్ లో అనిపించింది. the first person I he's the only one. Yes. You are that girl, like kind of okay నేను ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు మీరు చూస్తాను. Yeah, I'm a little bit I'm very influenced by Western films. వాళ్ళ మేకింగ్ స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడితే అంటే మేడం ఇది ఇలానే కావాలి అసలు ఎవరు చెప్పారు? హీరోయిన్ కెరీర్స్ గురించి కానీ లేదా లాంజివిటీ గురించి కానీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ షెల్ఫ్ లైఫ్ అని ఇంతే టైం లైన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి వి బీన్ లిజనింగ్ టు ద కామెంట్స్. సో వాట్ డు యు సే అబౌట్ దట్? It was not that women stopped acting. It was because the filmmakers thought assumed that if they get married they will not act. పెళ్లి అయిన తర్వాత హీరోయిన్స్ పెద్దగా హీరోయిన్స్ గా రారు బికాజ్ ఆబ్వియస్లీ యువర్ బాడీ విల్ చేంజ్. Hi Varalaxmi and hi Priyamani. Hello. I am Dheeraj from Filmy Focus. Yes. So first of all, very happy to sit in front of two respected actors and disciplined individuals. Thank you for saying that. So yeah, I know. That is very interesting. Thank you for that. So glad. So ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడదాం ఖచ్చితంగా, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు నో యువర్ పర్స్పెక్టివ్స్ టువర్డ్స్ ఫిల్మ్స్ అండ్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే ఒక యాక్టర్గా మీరు బీన్ బిజీ విత్ ద ఫిల్మ్స్, అంటే నెగిటివ్ రోల్ అని గ్రేస్ చేయడం అని అన్నాను, కానీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ బీన్ వెరీ బిజీ. సో ఈ టైంలో ఒక డైరెక్టర్గా వెరీ బిజీ అంత లేదు, ఓకే మామూలుగానే లేదు బిజీ ఊరికే చెప్పకూడదు, బిల్డప్ అయితే చేయకూడదు, నార్మల్గా ఉంది. చాలా రోజు నేను పొద్దున జిమ్కి వెళ్దామంటే పని లేకుండా వెళ్తున్నాము. సో అదంతా అంత బిజీ అంత లేదు, బాగా జరుగుతుంది అంతే. చెప్పండి నెక్స్ట్. సో ఒక డైరెక్టర్గా ఒక కాల్ తీసుకొని, లేదు అంటే దో యూ హ్యావ్ ఇమెన్స్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కావచ్చు, ఒక డైరెక్టర్గా కాల్ తీసుకోవాలంటే యూ షుడ్ బీ మోటివేషనల్ ఎనఫ్ that okay, I can do this kind of thing, I can pull this off అన్నట్లుగా. So when did you get that confidence? I don't know first of all how I made it this far because సడన్ గా నేను చూసేటప్పటికి అయ్యో ఇంత జరిగిందా, ఎప్పుడు మేము సినిమా చేసామనే ఇంకా ఉంది. బట్ ఐ థింక్ ఐ డెంట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ టూ మచ్ బికాజ్ అది ఎక్కువ మేము థింకింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే దెన్ మేబీ ఫర్ మీ యాజ్ అ పర్సనల్ ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఏదో. సో నేను ఏదైనా ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాను, అది ఎలా చేస్తానో నాకు తెలీదు, బట్ నేను చేసేస్తాను. బికాజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మై లైఫ్ జనరలీ ఇఫ్ ఐ మేక్ ఎ గోల్ దెన్ ఐ విల్ డూ ఇట్. సో డైరెక్షన్ వాజ్ సంథింగ్ విచ్ ఐ లవ్ డూయింగ్. ఈవెన్ లైక్ ఐ డూ అ లాట్ ఆఫ్ రీల్స్ లైక్ పీపుల్ ఆల్ దట్ ఈస్ స్మాలర్ వర్జన్ ఆఫ్ డైరెక్టింగ్ టు గెట్ సంథింగ్ ఫన్ కంటెంట్ కదా, ఒక కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలని. సో ఐ థింక్ దట్స్ అండ్ దెన్ ప్లస్ మై అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఒక ఇది. సో ఐ థింక్ స్లోగా ఉండింది, బట్ ఐ థింక్ ఇట్ జస్ట్ ఆల్ కేమ్ టుగెదర్. నిజంగానే నాకు ఎలా ఇప్పుడు నేను ఇట్లా చెప్తాను, ఇప్పుడు అందరూ ఓకే చేసుకున్నారు, స్టార్ట్ చేసింది అయిపోయింది, ఇప్పుడు రిలీజ్ దాకా వచ్చేసారు. సో దట్ ప్రాసెస్ హస్ బీన్ అంత ఫాస్ట్ గా జరిగింది, అంత సీమ్లెస్ గా. అవును, అంత సీమ్లెస్ గా జరిగింది. సో ఐ డెంట్ హ్యావ్ అ మోమెంట్ టు ఈవెన్ పాజ్ అండ్ థింక్ ఓ ఇది మేము చేస్తున్నామా అనే అంత టైం కూడా లేదు. సో ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ద యాక్చువల్ ఆనెస్ట్ ఆన్సర్. అంటే సో యూ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ యాజ్ వెల్, ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కాబట్టి, సో హ్యావ్ యూ గివెన్ ఎనఫ్ స్పేస్ ఫర్ ద యాక్టర్స్ టు, అంటే వాళ్ళు ఓన్ గా చేయడానికి వాళ్ళకి స్పేస్ ఇచ్చారా? స్పేస్ ఇచ్చింది, ఓకే స్పేస్ ఇచ్చింది. మీకేమనిపిస్తే సి దిస్ ఇస్ ద మీటర్ దట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్, ఇది బికాస్ సీన్ ఇది, దిస్ ఇస్ ద మీటర్, మీరు చేసుకోండి అంతే. సో ఒక at one point in time we see, because as actors when we read the scene మనకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది కదా కి ఓకే మేము ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది, మేము ఇలా చెప్తే బాగుంటుందని. బట్ ఆల్సో యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఆమెకు విజన్ ఉంది, లేదు ఐ ఫీల్ ఇలా చెప్తే కూడా బాగుంటుందని. దట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రాబ్లీ ది యాక్టర్ ఇన్ హర్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ఇన్ హర్, బికాస్ ఈమె విజన్ వేరే, మా విజన్ వేరు. సో ఫస్ట్ షీల్ సే ఇది మీటర్ అమ్మా, నువ్వు పట్టుకుని నువ్వు చేయి. బట్ ఇది ఎక్కడైనా ఇది కొంచెం నా థాట్ ప్రాసెస్ ఇది కొంచెం ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్. వెరీ ఈజీ. దట్స్ జస్ట్ సే ఎమోషన్ నంబర్ 72 ది సేమ్ ఎమోషన్ 42.4 అంటే అంతే. 42 and we go 42.5. No, I want to leave 42. Okay. That's the thing. Okay, ఎందుకంటే ఐ సీ లాట్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ కదా, బికాస్ సమ్
డిపెండెంట్ ఆన్ ద డైరెక్టర్. Yes. Yeah. ఎందుకంటే ఓకే వాళ్ళు ఇలా పోర్ట్రేట్ చేసి ఇలా చెయ్యండి బట్ Yeah. విత్ యువర్ కైండ్ ఆఫ్ టింజ్ అన్నట్లుగా Yeah, చెప్తారు. yeah. Yeah. కొంతమంది లైక్ దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద క్యారెక్టర్, దే విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ద హోల్ సినారియో, ఆ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి మొత్తం అంతా దే విల్ ట్రై టు ఇంజెక్ట్ Yeah. ఇంటూ ద యాక్టర్. Yeah. సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ప్రాబబిలిటీ ఉండింది మీకు కైండ్ ఆఫ్ It's a bit of both, I think. బోత్? No, because the scene I used to explain to them, and then I'll say, you take it how you want to do it. That's always how I used to tell them. Yeah. Because I think, see, also the reason ఇప్పుడు కారణం ఏంటంటే ఇంత పెద్ద యాక్టర్లు పెట్టలే దాని వెనక ఏంటంటే దే విల్ బ్రింగ్ సంథింగ్ టు యువర్ స్క్రీన్. Exactly. సో నేను కోరియోగ్రాఫ్ చేసినప్పుడు కూడా నేను విత్ డిఓపి గారు అసలు ఇదైతే కోరియోగ్రఫీ, ఇదైతే షార్ట్, Hmm. బట్ యాక్టర్లు వచ్చి వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తే మేము దానికి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. Mm. So I used to always be, from the time of going to the locations and recce itself, I said, each of them bring a value to the script. So give them that respect, allow them to perform, capture it. That's what I used to కూల్, tell them, yeah. సూపర్. సో ప్రియమణి లైక్ అంటే మీతో మాకు ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మెమరీస్ ఉన్నాయి. సో ఐ హ్యావ్ 2 సెట్ ఆఫ్ మెమరీస్ విత్ యూ. Okay. సో మెమరీస్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ Naughty memories. சொல்லவே இல்ல naughty. సో బికాస్ యు ఆర్ అవర్ పోస్టర్ గర్ల్ ఇన్ డ్యూరింగ్ అవర్ ఇంటర్మీడియట్ డేస్. Intermediate days, ah? Yes, yes. What is intermediate days? కాలేజ్ fasting పడిగే year, My yeah. college. మా కాలేజ్ పడిగే టైం మా அந்த டைம்ல ఎందుకంటే బికాజ్ అప్పటిదాకా మిమ్మల్ని చూసిన విధానం వేరు. బికాస్ Yeah. ఆబ్వియస్లీ ఇంటర్ హాస్టల్స్ అనగానే ఖచ్చితంగా ద్రోణ పోస్టర్స్ ఉండేవి ఫర్ ప్రియమణి. బట్ అయినద్రో నాన్న స్విమ్ సూట్ పోటుండి వంద Yeah, exactly. Naughty. సో బట్ ఆ పర్స్పెక్టివ్ మారింది బికాస్ ఆఫ్ మల్లిగాడు విచ్ ఇస్ పరుత్తు వీరన్. Yeah. సో వెన్ Oh, that was much later. Yeah. ద్రోణ వాజ్ మచ్ లేటర్ than బట్ యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే No, పరుత్తు you వీరన్ create, రిలీజ్ ఇన్ తమిళ్ Yeah. బట్ మల్లిగాడు Understood, రిలీజ్ understood. వెరీ మచ్ లేటర్ Yes, yeah. ఆఫ్టర్ Dapani, I think it released much later. అంటే Yeah. కార్తీ వాజ్ ఎ న్యూ కమర్ కదా. సో Yes, ఫస్ట్ yes, yes. మా యుగానికి ఒకటి రిలీజ్ అయింది, తర్వాత మల్లిగాడు రిలీజ్ అయింది. Yeah. సో ఆ సినిమాలో ఒక షాట్ ఉంటుంది వేర్ షీ వాజ్ యాంగ్రీలీ ఈటింగ్, Yeah, చాలా కోపంగా ఏడుస్తూ తింటా Yeah. ఉంటారు అనమాట. yeah. సో ఆ షాట్ చూసినంతసేపు ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే దిస్ ఈజ్ యాక్టర్స్ ప్రియమణి. Mm. అంటే ఒక యాంగ్విష్, ఒక పెయిన్, ఇవన్నీ కూడా ఆవిడ షీ కలిసేసి ఒక చెప్తుంది emotion అక్కడ. తీసుకురావాలి. ఆయన Scene లో. నిజంగా ఏడ్చాను. యా ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ వాట్. ఎందుకంటే డైరెక్టర్ కూడా చెప్పారు తర్వాత. నిజమా అవందు ఆయన. సో దట్ వాజ్ వన్ బ్యూటిఫుల్ సీన్. ఆ తర్వాత చాలా మంది యాక్టర్స్ ట్రైడ్ ఇట్, బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్, ఆ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఫుడ్ తింటూ కైండ్ ఆఫ్ అది. బట్ Are you saying reels wise? నో నో నాట్ Okay, ఈవెన్ ఈవెన్ ఇన్ Ah, ఫిల్మ్స్. acha, okay. పోస్ట్ చిరంజీవి గారు నేను రుద్రవీణ, Yeah. యు ఆర్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూ పోర్ట్రేడ్ యాంగ్విష్ దట్ ప్రాపర్లీ nice. విత్ ఎ టైట్ క్లోజ్ షాట్ Oh, Ah, nice. thank you. ఫర్ మీ. Thank you. Great compliment. Thank you. ఎస్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఒక డిఫరెంట్ అంటే కంప్లీట్ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అనమాట. సో మీరు ఇప్పుడు యూఆర్ యాక్చువల్లీ సూపర్ హై నోట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ఫిల్మ్స్ కానీ. సో సిన్స్ దెన్ ఆ ద్రోణ టైం నుంచి వేర్ యువర్ అవర్ ఇంట్రడక్షన్ దెన్ టు హియర్. సో That మీకు sounds very wrong in I very different ways. So don't say it. I was like, oh, okay. Ah. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ట్రాన్సిషన్ టువర్డ్స్ ఫ్రమ్ I don't think she planned the Yeah, transition Yeah. of their I think transition. that is your idea of the transition for me. నాకు పెద్ద ఇది ఏం లేదండి. I mean, see, I've always, now if you specifically talk about Drona and the swimsuit thing and things like that, ఇప్పుడు ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ దగ్గర మనం సారీ వేసుకొని మేము స్విమ్మింగ్ పూల్లో వెళ్ళాం కదా. What you have to wear, you have to wear. And the director at that point of time was quite clear. He said, swimming pool lo ఇది ఉంది. సో నాకేంటంటే, and he already had the idea. He said, టషన్లో ఉన్న కరీనా కపూర్ లాగా ఐ వాంట్ టు పోర్ట్రే యూ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే అన్నారు. ఐ సెడ్ ఓకే లెట్స్ డూ ఇట్, బికాస్ ఇప్పుడు వరకు అయితే నేను స్విమ్ సూట్ ఏ లేదు. ఐ సెడ్ ఓకే చలో లెట్ ఇట్ బి ఫన్, లెట్స్ డూ ఇట్. ఐ డి నాట్ created such a storm after that, and Created transitions. yeah, a lot of transitions. And ippudu kuda, okay, see, that was a phase at that point of time, and I just want to say everybody will obviously, Of course, why not? You You know, have the body flaunted. What is yeah, that? and you're an actor and you have to be comfortable in doing all of that, you know. But ippudu adigite I would have to probably think twice, and I'll say no, I will not do it. నాకైతే ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఆన్సర్ దిస్ ట్రాన్సిషన్. అయితే Okay, దెర్ ఇస్ నో పెద్దగా ఏం లేదు, బికాస్ దట్ వాస్ వన్ ఫేజ్ వేర్ ఐ సెడ్ ఓకే ఐ ఆల్సో ట్రై చేద్దాం, తప్పేంటి. అందరూ ఇప్పుడు యూ గో టు అ ఫారిన్ కంట్రీ, స్విమ్మింగ్ పూల్ అంటే అందరూ స్విమ్ సూటే వేసుకొని, యూనో దే యూ గో టు ద స్విమ్మింగ్ పూల్. బాయ్స్ Yeah. అయితే యూ వేర్ యువర్ స్విమ్మింగ్ ట్రంక్స్, గర్ల్స్ వేర్ బికినీస్, అండ్ యూనో దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్.
సో ఐ సెడ్ ఓకే అది కూడా ఒక నాట్ ఇన్ ఫేస్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జస్ట్ డ్రెస్సింగ్, ఐ నో ఆ గ్లామ్ నుంచి ఏదైతే ట్రాన్సిషన్ ఉండిందో, బికాస్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఫేస్ లో యువర్ known for your performances, one specific phase లో you're known for your physical appearance as well. రగడా లాంటి మూవీస్ అన్నిటిలో కూడా యువర్ షోకేస్ అంటే అందులో ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా బట్ అక్కడ ఒక గ్లామర్ హీరోయిన్ గానే చూపించబడ్డారు. బట్ ఇప్పుడు వచ్చేటప్పటికి ప్రీమియం అంటే పర్ఫార్మెన్సెస్ అనే కైండ్ ఆఫ్ ఒక క్రైటీరియా మీరు బిల్డ్ చేసుకోగలిగారు. నేనైతే ఆ క్రైటీరియా బిల్డ్ చేయలేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ ద గ్రోత్ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్సో ద ఫ్యాక్ట్ దట్ నాకు వస్తున్న స్క్రిప్ట్స్ అన్ని they're falling at they're all performance oriented, they're falling at the right scripts are falling for me and jappochu, so that's the only transition if you see. That's what now Priyamani became performer Priyamani. Ayyo Pipe sorry, not that Pipe. I know, but Priyamani I'm just saying performer Pipe. but thank you for that. So Varalaxmi, మీ మీద సినిమాలు అంటే మీరు చూస్తున్న హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ పోస్టర్స్ ఇవన్నీ, if I'm Pipe I'm chumma సో మీ పోస్టర్స్ అని చూస్తా ఉన్నా, లైక్ యువర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఈ రెండు వాల్స్ దగ్గర ఇట్ వాస్ క్వైట్ ఫ్యాబులస్ యాక్చువల్లీ టు సీ ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పోస్టర్స్. సో అక్కడ వచ్చి బార్బీకి యు గేవ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్. బార్బీ ఉంది అక్కడ, నేను అది పెట్టలేదు. No, but Barbie also, the message she actually gave out in the end, the climax, which she planned, where she said whether you're thin, whether you're fat, is always a problem, right? There's very good nice dialogue in that movie where that girl says. It's also they've packaged a commercial film into a message film. I think that's what is very difficult, because right now you have to keep the audiences hooked, at the same time try and give out whatever you're trying to you want to say to them, right? As a director or as a person, whatever you want to convey through movies, right? Because movies are very powerful medium. సో అందువల్ల ఐ థింక్. సో అంటే ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇండియన్ మూవీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఈ లిస్ట్ లో. సో అంటే యు ఆర్ దట్ గర్ల్ లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ఓకే నేను ఇలాంటి కైండ్ ఆఫ్ సినిమాలు మీరు చూస్తాను. ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ ఐఎమ్ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఇంటర్నేషనల్ వెస్టర్న్ ఫిల్మ్స్. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ ఐ డోంట్ వాచ్ Indian films, but I'm influenced a lot by like I always feel that ఏంటంటే వాళ్ళ మేకింగ్ స్టైల్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మాట్లాడితే అంటే వాళ్ళు ఏం చూడంటే అంటే మేడం ఇది ఇలానే కావాలి, ఎవరు చెప్పారు? ఆడియన్స్ అడగలేదు. ఆడియన్స్ వచ్చి సేమ్ ఆడియన్స్ వచ్చి కొరియన్ సినిమా చూస్తున్నారు, సేమ్ ఆడియన్స్ వచ్చి మీరు ఇంటర్నేషనల్ సినిమా చూస్తున్నారు. అప్పుడు మీరు ఇవ్వలేదంటే వాళ్ళకి ఎలా తెలుసు వాళ్ళకి నచ్చిందా లేదని? సో మేకింగ్ డిఫరెంట్గా చేస్తాం, మేకింగ్ ట్రై చేస్తాం. సో వీ ట్రైడ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. Like every shot we try to do a magic shot. Like something should be different in that shot, to give to the audience. And audiences are not stupid nowadays, they are very very clever. They know exactly what's happening. So annatiki oka spoon feeding akkarledu, they're not stupid, they'll understand. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అంటే అంత లేదు, వాళ్ళకి అర్థమైంది ఏంటంత కంటెంట్ అంటే అర్థమైంది. సో చాలా మంది వచ్చి స్పూన్ ఫీడ్ చేస్తారు. అంటే ఒక లాక్ ఉందంటే ఆ లాక్ పక్కన ఒక 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 ఆయుధం ఉండాలి, ఆ ఆయుధం తీసుకుని దాన్ని కొట్టాలి. అంటే you don't have to explain so much. I'm saying that's not wrong, but I said for me, what is a different way of filmmaking I want to show people, because I think the audiences are extremely intelligent. True. So if you show them that, they will accept that. Understood. సో ఈ వెస్టర్న్ ఏదైతే మీకున్న అంటే దాని మీద ఆ సినిమాలు మీ మీద చూపించిన ప్రభావం ఏదైతే ఉందో, హౌ మచ్ డస్ దట్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు సరస్వతి? I wanted the whole if you see the quality of the trailer or the quality of the shots, it's very like we tried a very nice ఒక కమర్షియల్ సినిమాని ఇలాంటి టోన్లో తీసుకురావడం అనేది ఓకే బికాస్ కమర్షియల్ సినిమా జనరల్లీ ఇస్ వెరీ లౌడ్, there's lot of colors, there's lot of జిగ్జాగ్ హ్యాపెనింగ్. బట్ అవన్నీ లేకుండా కూడా ఒక కమర్షియల్ సినిమా తీయచ్చున్నదికే ఇలాంటి ఒక ట్రీట్మెంట్ ప్యాటర్న్ చేసాం సినిమాలో. అండ్ అంటే మొన్న కూడా ఐ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ యాజ్ వెల్. సో ఇది నాకు ఎందుకో అంటే వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద ట్రైలర్ ఇస్ ఇది ఎక్కడో కొంచెం ప్యారలల్ స్టోరీస్ రన్ అవుతున్నాయి, టూ డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్ లో అనిపించింది. సో ఆ టూ డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్ అనేది బికాస్ ఇక్కడ ఐ కెన్ సీ ద గర్ల్ రికార్డింగ్ విత్ క్యామ్ కార్డర్ కంప్లీట్, ఇక్కడ ఒక ఫోన్ లో రికార్డ్ చేస్తుంది. అండ్ దేర్ ఆర్ పద్మిని అంబాసిడర్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అండ్ ద గై వాజ్ కిషోర్ వాజ్ యూజింగ్ ఎ స్ప్లెండర్ బైక్ which is the first person he's the only one. Yes. So it is happening in two different timelines. That's what. So it's parallel stories happening in two different timelines. Exactly. So బికాస్ అంటే ఈజీగా కంపారిజన్స్ చాలా ఈజీ వచ్చేస్తుంటాయి కాబట్టి, సో దెల్ బి ఆబ్వియస్లీ కంపారిజన్ విత్ మహారాజా కావచ్చు, లేదంటే
క్షణం మూవీ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్ Yeah. కావచ్చు. బట్ అదంతా ఒకే టైం లైన్. ట్రూ అది అవును. మహారాజా హ్యాపెన్స్ ఇన్ 2 different timelines. Maharaja's Vijay Sethupathi film. Yeah, But Vijay then Sethupathi film. it was still recent. It didn't go into It didn't Yeah, go yeah. into It was Not not go gap. back. Yes, yes. Yeah. Some around some 10-15 years అవును, gap ఉంటుంది. Yeah. అట్లా గ్యాప్. Yes, It's yes, not a totally But this we can see okay ఒక big parallel story. transition. అవును, Yes, అవును, yes. అవును. సో ఈ ఏవైతే వస్తాయో కంపారిజన్స్ వాటికి ఎంతవరకు ప్రిపేర్డ్ ఉన్నారు? బికాస్ యూఆర్ No, నాట్ but the యూఆర్ thing is డైరెక్టర్. that is the idea of the see, we also as filmmakers, we know what we've given in the trailer. So it's up to the audience to pick up what they pick up from the trailer because it's creating a curiosity. So this is actually a very, very, okay, it's not a confusing storyline. If you don't pay attention to the film, you lose out on the film. So like మొన్న ఒక చిన్న ఒక ఫోకస్ గ్రూప్ లాగా చాలా మంది వచ్చి సినిమా చూసిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళు ఫోన్ తీయట్లేదు. ఓకే. దట్ వాజ్ మై బిగ్గెస్ట్ ప్లస్, దట్ వాజ్ మై బిగ్గెస్ట్ అచీవ్మెంట్. బికాస్ ఈ కాలం అయితే వెంటనే ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ Yeah, ఏదైనా second screen అనేది common అటెన్షన్ అయిపోయింది. attention spans very వెరీ లెస్. less. సో దాన్ని వాళ్ళు లాక్ చేయాలంటే దానికి ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ మేము సినిమాలో పెట్టాలి. సో దీన్ని కూడా సినిమా చూసేప్పటికి ఒక్కొక్క మినిట్ మీరు వదిలితే కథ వెళ్ళిపోతుంది. యూ విల్ మిస్ అ లింక్. సో దట్స్ హౌ టైట్ ద స్క్రిప్ట్ ఇస్ అండ్ ఇస్ కెప్ట్ ఆల్సో లైక్ దట్. సో the reason we've kept the shots in the trailer also is to create curiosity of what exactly is happening. Did the crimes repeat? Is it a serial killer? Yeah. Is it what is it? What is it? That's a question, right? Now you picked up, you were the first one to say that you found there was a different timeline. But what is it? Who is it? Where did the child go? Yeah. What case are they fighting? Yeah. That is what the curiosity is creating. It actually raises the curiosity for sure. Yeah. ఓకే. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ అనేది చాలా క్రూషియల్. Yes, ద ఆర్ట్ yes, డిపార్ట్మెంట్ yes. బికాస్ మీరు ఏం చూపించినా కూడా అంటే ఇప్పుడు ట్రైలర్లోనే వీ వర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ దీస్ ఓకే దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైమ్ లైన్స్ అని చెప్పేసి. Yes. బట్ మీరు షూట్ చేసిన 34 డేస్లో ఈ టైమ్ లైన్లో ఇంతమంది యాక్టర్స్ని పెట్టుకొని 26 24. 24 యాక్టర్స్ Yeah, 24 days. 24 వర్కింగ్ డేస్లో ఇంతమంది యాక్టర్స్ని పెట్టుకొని వర్ యూ ఏబుల్ టు డూ కంప్లీట్ జస్టిస్ టు ఇట్? బికాస్ ఇక్కడ కంప్లీట్ ఆ కోర్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ మారాలి ఖచ్చితంగా బికాస్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ 2 different patterns. There's a very small, there are few people also, like I think they assume that speed equals incompetence. It's not It's true. not yeah. It's not, doesn't mean just because you're fast you can't do something with quality. The question of doing it No, it's not fast. about the quality. No, I am saying general, like people think because I'm fast thinking that I don't know what I'm doing. That's not the thing. It's just that I'm able to multitask so many times and do 100 different things because I'm capable of doing it. It's not anything else. Like for example, even when we did the film, nowhere did I compromise on anybody's quality or reduce any number of shots to bring an actor down. That is not the idea. Because in the edit, మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎన్ని షాట్స్ పడతాయని. నాకైతే ఆ ఎడిట్ నాకు బైండ్ ఆల్రెడీ ఉండింది. Okay. నాకు తెలుసు ఈ షాట్ నాకు ఇలానే కావాలి, ఈ షాటే వేస్తానని అంత క్లారిటీగా నేను ఉన్నాను. So I did not have to waste time taking 10 different angles for the shot that I knew what I'm going to use. Okay. That is the answer. It's not because speed equals bad quality or speed equals a lesser quality. That is not the case. అంటే have you taken an easy way that okay color tone బట్టి we can differentiate timelines కాబట్టి? No. We shot in a very different. It's not that much of a different timeline. It's a couple of not too much of a full era laga anta ledu. It's a very basic timeline gap. So certain elements in their thing will be visible in their episode, and there'll be certain elements, for example, even our dressing sense will be different. So the costumes, the look will be a little different with the two parallel stories. So like that, few things, not many things will be anta jarring ga undadu. Okay. ఎందుకంటే బికాస్ ఐ కెన్ సీ అంటే Like the school, you can tell the difference. So the buildings, the architecture we chose to have their episode versus our episode, like things that's like what. that. Yeah. సో 2cam తో షూట్ చేసామని చెప్పి అన్నారు కదా. Yes. 2 cameras. సో 2 camera షూటింగ్ అనేది ప్యారలల్ షాట్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు బికాస్ స్క్రీన్ ప్లే ప్యారలల్ అయినప్పటికీ కూడా హ్యావ్ యూ షాట్ అన్ దట్ ప్రాపర్గా ఓకే ఈ టైమ్ లైన్ బట్టి క్రానలాజికల్ ఆర్డర్లో షూట్ చేశారా లేదంటే వర్ యూ ఏబుల్ టు కాంప్రహెన్స్ దట్? It was not in a chronological order because we had shot the courtroom sequences much ahead before she came. I had shot my portions and all that. And also there are certain elements that we can't talk now, but there are reasons why I had to shoot my portion first and then shoot her portion. There was a reason, and plus there were dates to be ఇంతమంది ఆర్టిస్ట్ని తీసుకురావాలంటే ఆ డేట్స్ది. And the 2 camera setup helped because then I was actually helping my actors not to re-perform the same scene over and over again. Like when they were performing the scene, I caught Kishore sir also and I caught her also at the same time. That made it easier for them also because they don't have to repeat performances again and again.
it's very intense to keep on repeating performances. So I felt the 2 camera for me worked personally, because then I thought I could capture everybody's Yeah, obviously when you have good actors like yes, Priyamani. exactly. So It's it true, will- but it's actually true. That's the PP. reason. Yeah, Actually, PP. you start calling me PP from now. మా నాకైతే పేరు పెట్ట నాకేం పెట్టలేదా? ఇంకేమనుకోలేదు నేను PP VV. VV. I don't know. I'm just saying. Varalaxmi V start ఆడలే, so I wanted to say something వీల anyway. మీరు థింక్ చేసి చెప్పండి వీవీలో. షూర్. సో ప్రియమణి అంటే మీరు కైండ్ ఆఫ్ ఒక ఈ పెర్ఫార్మర్ ప్రియమణి అనేది ఏదైతే ఎరా ఉందో పిపి. సో ఫర్ మీ ఐ థింక్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇంటింటి రామాయణం విత్ ప్రకాష్ రాజ్ సార్. మన ఊరి రామాయణం. యా సారీ మన ఊరు రామాయణం. సో Okay. సో డూ యూ థింక్ ద సేమ్? Oh. See, honestly, I have. How should I put it? I have been performing much before that. But it is completely evident. Maybe. That is, I think, because of viewership of what you've seen. Yeah. Obviously. Or I The think body also of the work, I yeah, think, and yeah. also I think because of the way ఒక్కొక్క film ఎలా present అయ్యిందో, maybe Exactly. that also helped. True. So you can say that, or Yeah. like I said, look, I have been performing. You've been since I have been doing it. No, not from Parithiveeran. I've been That's performing when right from my I saw. very first film. Yes, Bharti Raja sir film lone I came in as a performer because our movie చూస్తే glamour ఉంది, where I've worn short skirts and I've danced and all that. నేను చేశాను కానీ I have also acted in that thing. Yes, a lot of people have written off saying overacting adi idi, but mind you, that was my first film. I didn't have I hadn't gone to an acting school. Yeah. So whatever experience what Bharti Raja sir taught me was what I did. Cut to the very next film, Balu Mahendra sir film with Dhanush that I did. The same people who said I overacted said she was the black sheep of the film. So ideally speaking, I have performed right from then, but maybe people sat up and watched from Parithiveeran onwards. recognizing you more. Yeah. Exactly. Yeah. Okay. ఎందుకంటే అప్పటిదాకా చూసాము, ఎందుకంటే అక్కడ మేల్ గేజ్ ఎక్కువ ఉండేది. టిల్ దెన్ దెర్ వాజ్ Male మేల్ గేజ్ Male ఇన్ ద gaze. ఫిల్మ్స్. Ha, ha, ha. ఎందుకంటే ఓకే ఆ పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఖచ్చితంగా హీరో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఉండేది. బట్ మన ఊరి రామాయణంకి వచ్చేటప్పటికి ఏమైందంటే యు ఆర్ ద వన్ హూ యాక్చువల్లీ చేంజెస్ ద హోల్ ప్లాట్. Yeah. సో అప్పుడు ఓకే ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా ప్రియమణి మీద వెళ్తుంది. Yeah, I think that is all thanks to Prakash Raj sir. I mean, first Prakash Raj sir phone చేసి అమ్మ నేను ఇలా ఒక మూవీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాను, ఇది స్టోరీ ఏమా, బట్ డోంట్ వరీ, నేను I will not show it in a wrong light. Yes, you are playing a prostitute and things like that, but I will not show you in a wrong light. It's a light-hearted scenes between the two of us. అనేది ఇట్ వాస్ టెంప్లేటెడ్ దెన్. So I said, okay sir. So ఆయన మీద ఉన్న ఆ నమ్మకంతో నేను చేశాను, and I think అది నిలబడ్డారు. It didn't look wrong in any way, and dub చేస్తున్నప్పుడు కూడా when I saw, I said, oh my god, it's looking nice. So I think it's all thanks to him, because ఆయన కూడా he had that sensibility to showcase it in a different way. Yeah, okay, cool. So as both of you are having a very long career here, ఎప్పుడు కూడా హీరోయిన్ కెరీర్స్ గురించి కానీ లేదా లాంజిటీ గురించి కానీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ షెల్ఫ్ లైఫ్ అని, లేదంటే ఆ టైం పీరియడ్ ఇంతే టైం లైన్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి వీ బీన్ లిజనింగ్ టు ద కామెంట్స్ అండ్ రీడింగ్ దట్ స్టఫ్ కదా. సో వాట్ డూ యూ సే అబౌట్ దట్? Lot of people say a lot of things, and I've been saying things for years, and అవన్నీ పట్టుకుంటే మన లైఫ్ మనం లీడ్ చేయలేము. Yeah. So But do you think that thing evolved? no, it's each one's choice. It's also about how much push you have in the industry, how much the industry has changed in terms of thought process. It was not that women stopped acting. It was because the filmmakers assumed that if they get married, they will not act. They will not act. That is an assumption. No one actually asked any of them. I'm sure if you ask any of the women who stopped getting active roles, there is not that the interest has reduced in acting. Filmmakers assume that if you get married, I don't understand what the logic and the connection is. No, they feel that ఇప్పుడు especially with women, if you get married, your that status quotient, your glamour quotient or your hotness quotient, whatever you want to call it, అది మారుతుంది obviously because you have an added responsibility. అంటే మన దేశంలో అయితే ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఒక చిన్న అబ్బాయి నుంచి ఓల్డ్ లేడీ వరకు అందరూ చూస్తారు. బట్ పెండ్ల అంటే అంటే డిఫరెంట్ ఐలో చూస్తారు. అది లేదైతే అందరూ తెలుసు. వాళ్ళ స్టేటస్ మారుతుంది, వాళ్ళ దట్ గ్లామర్ కోషెంట్ మారుతుంది. సో they had a perception that పెళ్లి అయిన తర్వాత హీరోయిన్స్ పెద్దగా హీరోయిన్స్ గా రారు, because obviously your body will change, your everything, your look will be different. సో మళ్ళీ ఆఫర్స్ వస్తున్నప్పుడు తెలిసే ఆ అమ్మ హీరోయిన్ కాదమ్మా వదిన అది ఇది,
why we can also look good. I mean, if we put our Why minds nowadays to it. you're seeing everybody who's married only is doing lead roles even in Exactly. Bollywood. So So many are that changing. perception ippudu has changed because they're Yeah. accepting. Whether it's Heroines Nayan now. ma'am, Samantha ma'am, in the Kajal. South, Kajal. How many Yeah. people are acting now? Yeah. So it doesn't really matter, I think. It doesn't affect anybody. It's just how people I think now now are changing. Yeah. of late the perception has changed, and alage undali because it is not, and also it is up to the heroine if she wants to give a gap and then come Yeah. back. But the problem is malli That gap come is the back problem. exactly. Yeah. So a come back ante malli ledu. So the funniest thing is ఇప్పుడు ఒక హీరోతో పాటు we've already acted as a co-star. Yeah. అదే హీరో ఇదేసే లేదు వదిన రోల్ Sister. అది సిస్టర్. Why boss? I mean, why? What is why? Nobody has an answer for that. That's the only thing. ఎగ్జాక్ట్లీ నో ఇప్పుడు కొంచెం ఓకే కానీ ఎర్లీ 90s అండ్ 80s Yeah, the ఫిల్మ్స్ time లో when యూస్ we టు came, that's how it see was. that. Yeah, Like yeah. I remember as soon as I got married, again the same drama nonsense happened. Oh, she's got married, she's not acting. I went back to shooting in the next 10 days. I went back to shooting on the third day of my Yeah. marriage. I've gone and shot So the Yeah. thing is, for a there's Malayalam all film. this Where, see, it's, thought process exactly. is just terrible. Yeah. Yeah. Hopefully that changes. Yes, it Yeah, should it change. should Changing. change. It should Yeah. be. Hopefully that changes. Yeah. So thank you so much for your Thank time. you so Thank much, you. Dheeraj. Thank you. Glad. Thank you.